Игра, которая была очень важна для многих в 99-м году. А потом ее сделали и ремастировали. Вот и посмотрим, какое ремастировали. Все-таки 99-й год, это было довольно-таки давно. Век Империи 2. Самое крутое издание. Кирев 20.000. Чего? Она еще и разговаривает на немецком. Так. 25. Age of Empires. Окей. Она читает, что ли? Эта игра подходит для поклонников Age of Empires, также и для новичков в жанре стратегии в реальном времени. Спасибо, что были с нами последние 25 лет. Окей. 1.6. 2.6. 12.17. Звучание, это, наверное, имеется в виду, что звучание всех диалогов, наверное. Странно, конечно. Почему это по умолчанию запущено? Так, да, сохранить настройки. Мы обезглавлены. Король Шотландии умер, не оставив наследника. На юге назревает угроза. Алчный король Англии Эдуард Длинноногий провел успешные кампании по Франции и Уэльсе. Теперь он обратил взор на Шотландию, вселяя страх в обитателей гор. У нас в Шотландии в распоряжении англичан тысячи валлийских лучников, сотни конных рыцарей, десятки осадных орудий. У нас в Шотландии лишь разношерстные ополченцы, не обученные даже ходить строем. Если мы хотим дать англичанам отпор, нужно любой ценой и как можно быстрее создать армию. Ну как скажете. Геймпад подсказка. Выбрав объект, нажмите RT, чтобы открыть его меню приказов. Управленников в 4-й части. Основные цели. В этом сценарии вы познакомитесь с основными элементами управления, чтобы помочь Уильяму Уоллесу. Соберите армию, доберитесь до своего главного лагеря и сгоните англичан. William Wallace has been called to parley with the English sheriff, but the English cannot be trusted. Wallace will need our help. Ох, мелковато-то как, а? Так, завершено. Управляйте своим ополченцем, построить город, вступить в бой с врагом. Так, крестьяне. Нету мне крестьян. Tilt the left stick to target your soldier with the selection reticle. If he is hard to target, tilt the right stick up to zoom in. Вот. Select your soldier by pressing A over them. The name of the selected unit appears at the bottom of the screen. Now, with the militia selected, tilt the left stick to target the blue flag and press A to move him to that location. The icon in the center of the screen shows what pressing A will do. The portrait shows what is selected. Great. To deselect your soldier, press B. This replaces the central icon with a selection reticle. These are some of Wallace's men. They say that Wallace went to the sheriff alone, but they fear an English trick. Bring them to Wallace. Select all units of the same type by double pressing A. Переместите их к With all следующему of your флагу. soldiers selected, target the next flag and press A to move them there. Moving into the black area reveals unexplored parts of the map. Ну, выглядит она, конечно, довольно-таки симпатично, но четвертая часть все-таки посимпатичней. A knight and some archers have joined your force. Select your units once more, this time by pressing and holding A. A circular marquee will appear and grow. Up ahead is an English outpost. We should destroy it. With your soldiers selected, target the outpost and press A to attack it. Уничтожьте вражескую заставу. These English longbowmen will shoot Wallace in the back. We must stop them. With your soldiers selected, move your reticle to the flag, then press X. They will attack all enemies they see on their path.
Using attack move, your soldiers attack all enemies along the way to their destination. И что ему зависло? You've saved Wallace from a treacherous English ambush. Your soldiers И спас fought Уоллеса от fiercely ужасной to move the защиты. rest. Move them to the town center up ahead. Так, двигай в центр. Построить город, хорошо. Так, крестьяне есть. William Wallace will Ратуша. gather supporters to attack the English. They will pay for their meddling in our Scotland. He leaves you to prepare this town for battle. Так, позвони городский колокол. Общее. You have 3 villagers. Villagers can gather resources and construct buildings. Double press A over one of your villagers to select them all. Then press A over a sheep to have them gather food. Собирать еду. Great. Your villagers will continue gathering on their own and return food to the town center. Собирать You need еду, 50 блин. food to Овцу train enough завалили. villager. You can check your resource stockpiles, including food, in the panel at the top of the screen. Different resources are required for different units, buildings, and technologies. Они разрабатывают как шахту, блин. Это коза всего лишь. Excellent. You have enough food to train a villager from your town center. First, press B to clear your selection. Now target the town center and press A to select it. At the bottom center of the screen, you can see information about your currently selected object. Press the right trigger to open the town center's command menu. This menu contains specialized commands for the selected unit or building. Now, tilt the left stick to the right to highlight Create Villager and press A. Send the newly trained villager to gather food from the forage bushes near the blue flag above your town center. Forgere, Соберите пищу с ягодных кустов. Fjedige, Ополченец. Так это же просто крестьянин. Ополченец. Good. Forage bushes and sheep are both excellent sources of food. А но овцы-то быстро кончаются. You should always train additional villagers. Quick find shortcuts are mapped to your D-pad. Use them to instantly select your most common units and buildings. Kid, Press D-pad down to select your town center. The Y button provides quick access to common actions from the command menu. The icon at the bottom of the screen shows the available Y shortcut for the selected unit or building. You have run out of population space, as shown at the top of the screen. To train more units, you must build a house. Now press Y to activate the villager's command menu shortcut. Tilt the left stick to target an empty tile, and press A to place the house. Excellent! Your villager will start building a house in that location. Each house lets you create 5 more units. Press D-pad up to select an idle villager. If one cannot be found, a working villager is selected Бэби-бумер. instead. 5 жителей в деревне поставлены в очереди в центре города в темную We are эпоху. going to build 2 houses, but this time we will chain the commands, so the villager completes one and then moves on to the other. First, press Y to start placing your house. Now, hold the left trigger and press A to place your first house. Continue holding the left trigger and press A over a new location to place a second house. Holding the left trigger lets you chain other actions as well, such as move and gather. Так, создать свою экономику. As your economy grows, you will train more villagers and gather different types of resources. Villager priorities automatically distribute your villagers between resources, making it easier to manage your economy. Press the right stick to open the Villager Priorities menu. Так, откройте меню приоритетов поселенцев. This menu contains various presets. Each one represents a ratio for distributing villagers between resource types. Tilt the left stick up and press A to select the Food and Wood preset. This is a good preset for the early parts of the game. Good.
Your villagers will be automatically tasked to nearby resources based on the preset. The pie chart at the top of the screen shows the ratio of villagers distributed between resources. A mill serves as a drop-off site. Управление плюс-минус такое же, как и в четвертой части. We will use a site menu to build a mill. Site menus contain commands that nearby units can perform at the target location. First, press B to clear your selection. Now target the forage bush with the reticle and press the right trigger to open a site menu. Так, у меня обычно поля еще рядом. Так что сюда. Работа. Ничего не убираю, нажмите RT. Так я уже. Так. With nothing selected, target the forage bush with the reticle and press the right trigger to open a site menu. Make sure you are targeting the forage bush before pressing the right trigger to open the site menu. Видите, что вы находитесь на ягодном кусте. Tilt the left stick up to highlight Build Mill and press A. Now target a location next to the forage bushes and press A to place the foundation. Это можно A разобрать. villager will automatically come to construct the mill. Placing drop-off sites near resources reduces your villagers' walking distances, so they can spend more time gathering. Food is deposited at a mill, wood at a lumber camp, and gold and stone at a mining camp. Sheep and forage bushes will not last forever, but your villagers will build farms near the town center and mill once they deplete. Добавить башню автоматически. To continue supplying your economy, you must explore the map for extra resources. The scout cavalry is great for this purpose. Using your scout cavalry, locate some additional sheep. Обычно в играх нету овец каких-нибудь. Видимо, потом посчитали, что это слишком A жестоко. flashing X has appeared on the minimap in the bottom right corner of the screen, marking the location of the sheep. Беги туда. Ага. Ну, застрял. Select your scout and move it down the path to the west of your town center. Я вообще не очень много в Age of Empires играл. Я в основном Good. StarCraft играл. Now select Это the просто sheep игра была by более holding ранняя, поэтому я D-pad как-то не right. застал. Then move them to the town center. Так, доставьте овец в городской совет. Вы теперь со мной. Какие послушные овцы, блин. In addition to food and wood, villagers can also gather gold. Using your scout cavalry, locate a gold mine to the east of your town center. The flashing X on the minimap marks the location of the mine. А, точка на карте показывает шахту. А микроменеджмент, конечно, не очень удобный. Надо одного юнита вылететь, прям боль. Very Так, good. You have хорошо. found an abandoned mining camp, so you do not have to build one. Villagers will deposit the gold that they gather here. Kid. Toe. Работать. Идите в следующую эпоху. To access new units and buildings, you must advance to the feudal age through the town center command menu. Remember, you can press D-pad down to select your town center.
Now press the right trigger to open the command menu and select Feudal Age. Excellent. Once the Age Up progress bar is full, you will reach the Feudal Age. Advancing through the ages unlocks new buildings and upgrades. Придите в средневековье. Так, создан юнит крестьянин. Странно, тут он крестьянец, а в обучении это ополченец. Какое большое колесо. Так, чуваки, я понимаю, я бы на золото неплохо поработать. Прям все на дерево ушли. Такс. Иди в феодальную эпоху. Жду. Когда строится? Создан юнит крестьянин. Че, еще не пришел? Видимо, пока строится крестьяне, в феодальную эпоху не пойдешь. Все по порядку. Так, я пришел в феодальную эпоху. Семья не без феодалов. Достижение огонь. Now tilt the left stick to highlight the basic preset and press A. Так, завершено. Вступить в бой с врагом. Создайте You'll армию. need to train soldiers of your own to defend against the English. You can create new militia at the barracks. Лесопилка, To build a мельница. barracks, first select a villager. Remember, pressing D-pad up cycles through your villagers, beginning with any idle ones. Now press the right trigger to open your villager's command menu. Kia. The villager's command menu has two pages, economy and military buildings. Press Y to cycle to the military buildings page. Now, highlight the Build Barracks command and press A. The barracks will be built faster if you assign multiple villagers to it. To do so, select another villager, target the barracks foundation, and press A. Ведь пусть золото добывает. С дерева заберу. Kid. Рабуга. Кстати, вот в старых играх пресетов не было. Select Отправить your всех barracks крестьян and press the right trigger to open its убирать command. урожай. Раньше все это Remember, вручную you may приходилось need to делать. press B to clear your selection first. Обычно 3 ополченца. А мозг как заделать? Иначе мы никуда не уйдем. You can set a gather point for your militia by selecting your barracks, holding the left trigger, and pressing X where you want them to gather. Так, нажмите LT. Now highlight Train Militia and press A 3 times to train 3 militia. To strengthen your Готово. soldiers, you can upgrade them to men-at-arms. First, select your barracks and open its command menu. Now tilt the left stick towards the militia icon and press X to upgrade them all to the stronger man-at-arms. Чего нажать? Так. Теперь наклоните LS к значку ополченцев и нажмите... Within your barracks command menu, tilt the left stick towards the militia icon and press X to upgrade to man-at-arms. Тут опять надо достроиться сначала. Обновляется? Обновляется. А эти типа тоже обновятся, или они будут все еще первого уровня? Ополченец.
Your Scottish allies are preparing to attack the English. Не просто Hold ополченец. D-pad left to select all your soldiers and send them across the bridge to meet your ally. Their location is marked on the minimap. Идут. Что, особенно, что ли? Союзники. Главное, чтобы не кинули в самый важный момент. Встретиться с армией Уильяма Уоллеса на севере. The English base is just up ahead. Your ally will главного лагеря automatically англичан. aid you once you defeat the enemy troops guarding the gate. Remember, to select all military units, press and hold D-pad left. Тут не стали заморачиваться с обучением, типа конница против... А может, тут этого и нет просто. Конница против лучники, лучники против копейщики, копейщики против конницы. Кого настроил, тем воюющий. Your allies are sending help to destroy the enemy fortifications. Siege ваши weapons союзники become посылают- available upon reaching the Castle Age. They excel at leveling buildings, gates, and walls, but must be protected from enemy soldiers. Чего я их так завалю? Мочу у них центр. Центр? Now, assault the enemy base with your Scottish allies and burn it to the ground. Они как-то разбежались, это не очень хорошо, мне кажется. Что-то как-то нас перебили. Пока эти союзники дошли, уже никого из наших не осталось. Great. Ну, все. The English have been driven out of this area. Англичане были изгнаны. Где For у них там additional главное tips здание? about playing Age of Empires 2, choose the William Wallace campaign from the Learn to Play menu. See you there. Нет, вы меня там не увидите. Вы победитель. Scotland has soldiers now, if only a few. Так, назад. Это типа следующая миссия началась. Я уже знаю, как играть. Надеюсь. Так, безумие мавров. Сценарий испытания. Мангутов. Возвращение домой. Другая компания, что ли? У вас нет дополнения возвращения Рима. Да, блин, они даже к этой игре умудрились DLC продать. К игре 99-го года, Карл. Я уже знаю, как играть. Не пауза, вы найдете раздел помощи. Так, битва. Начать одиночную кампанию с игроками под управлением компьютера или против них. Сыграть в официальной кампании, основанных на реальных исторических событиях. Ну, Жанну Дарк я знаю. Так, Влад Дракула. Скажите спасибо, что не вампир. Так, Аларих, Катян Сутаевич, Половцы, Монголы и Вайло. Сфорца, итальянский князь, Влад Дракула, Барри, спустя 400 лет после падения Рима, компания завоевателя Атила, Барбаросса, завоеватели, Жанна Дарк. Удивите меня. Нежданная мессия.
February 19th. Army camp near Vaucouleurs. This morning I woke to visions of fire and steel. I wandered through camp, ignoring the new snowfall, but observing the wounds and weariness of every soldier under my command. Observing the desperation in their eyes. It was then that I first saw the girl. She told us that her name was Joan. She told us she was but a peasant who did not know how to ride or fight. She told us that she intended to rescue France. The darkness lifted from the men's souls. Her voice rang with conviction, and we drank in her every word. I may have lost my faith, but Joan has not lost hers, and that is enough for me. Joan has asked our ragged band of soldiers to take her to Chinon, where the rightful ruler of France, the Dauphin, hides from his foes. The war-torn land in between is infested with enemy marauders, and we will lose many men. Death is by now an old companion, but for Joan, we will face it again. Ну, если сравнивать с 4-й частью, то в этом, наверное, особого смысла играть уже и нет, если честно. Так, по старой памяти, потому что тут примерно скорость игры посредственная. Давай быстрее. Интересно. Bonjour, Jaune. My colleague and I will escort you to the chateau of the Dauphin, or else we will die trying. I am Jean de Metz, and I will protect you with my life. You are Joan of Arc. I have heard your claims and believe what you say. We will follow you to Chinon. Oui. Вообще-то, наверное, зря я компанию выбрал такую. Скорее, надо будет не строиться, а водить ее куда-нибудь. Pirax, Ну, пойдем. certes. Libet. Wait! You might have need of a few archers on the road ahead. Уже вы сразу-то не пошли. Внимание, на вас напали дикие животные. Look out! Ого. A battle rages ahead. Stay back, lest we be caught in the crossfire. Another glorious loss for France. I hope you really can turn the tide of this war, Joan of Arc. Меню. Автоматическое размещение пашин. Видимо, они были врагами. What has become of our homeland? А вроде стоит себе деревушка, никого не трогает. Я просто выбрал режим атаковать всех врагов, если они их встретят. Видимо, компьютер считает это домик врагов. Видимо, потому что он цвета другого. Не синий, а зеленый. Venison. Синяя крепость. Фиолетовая. Он мне за это спасибо не скажет, потому что по низу можно пройти.
тут пройти. Но если они смогли выйти, значит, этот войти смогу. Стену не ломать. A Burgundian encampment! We'll never get through that wall without siege equipment. Они читеры. У них стрелы есть, а у меня нету. Чтобы обойти ее по кругу. We need a mangonel or ram to get through these walls. И где возьму он таран-то, блин? О, тут мост. Это же осадное орудие. Или нет? Нет, это вообще лесопилка. Людей можно полечить. Что-то мне такое ощущение, что... We follow Joan of Arc. We will carry that ram along with us. It may yet be of use. Теперь нас много. Где еще осадное орудие найду? Are you mad? Across that bridge lies a Burgundian castle and many men. Turn back at once. Тут целый замок. Бургундии. Может, тут можно осадное орудие построить? Вообще есть у меня, вон уже, все, погнали. Почему он не едет? Сюда идите, куда вы там идете? Вот прям сюда. И это максимальная скорость игры. Святая Жанна Дарк. Вот тут встали. Я пока займусь. Где вторая? Видимо, она одна была. Атакуем. Café. Учи козлов. French don't know when to give up. Где-нибудь главное здание. Его снесу и все. Дома-то бессмысленно валить. Пикинер. Это казарма. Ну, казарма тоже важна. Какой казармы? Мельница, конечно, не заслужила. Ну ладно, я пошел дальше.
Все равно, мне кажется, играть в такую игру на диване с 3-4 метров довольно-таки некомфортно. Довольно-таки, блин, мелко тут все. Тут даже, блин, текст большой, но все равно сама игра мелкая. Конечно, можешь вот так приближать постоянно, блин, и неудобно. Сильно приближишь, ничего не видно. Вот нет больше бургундиев. А мы почти дошли. Надеюсь, тут можно пройти. Что это за полоска? Кто застрял. Ну, кстати говоря, тут уже не в первый раз люди застревают. Я думаю, и солдаты. Видимо, интерфейс... Ну, я не знаю, может, они код оставили у игры старый. Типа, ну, они периодически застревают. Вот опять застряли. А, может, лодку можно посадить. Кто влез? Я думаю, я уже почти пришел, а тут еще пилить. Кстати, не знаю, где вообще можно высадиться. Это порт нужен или просто команда? Ну, вражеский, что ли? А у меня нечем атаковать, у меня грузовое судно. Вот они опять сломались. Он не сломался, он разбился. Нет, да, разбили его. Так закончилась наша бесславная война. Ладно, это, скорее всего, заново начинать надо. Сам виноват. Не досмотрел, я сдаюсь. Четвертая часть определенно интересней. А в это все-таки лучше на компе играть. Там в четвертую часть не просто, но это явно игра с 99-го года. Именно по дизайну.